Asante sana na Mungu atufariji. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais, Prime Cabinet Secretary, jamii ya wakimbiaji ambao leo tunahusinika pamoja kwa kupoteza mwenzenu, jamii ya Kiptum, kanisa ambalo wamekuja kutuongoza kwa mambo ya kiroho, waombolezaji wote ambao tumekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni machache, Your Excellency, kwamba nimekuja hapa kwa sababu yangu mimi mwenyewe na kwa sababu ya Wasingishu, niaba ya Wasingishu ambao wakimbiaji wote wanaishi, kutoa rambirambi zetu. Tunajua kwamba Kiptum ametupatia jina na sifa kubwa sana nchini Kenya. Ombi langu moja, rais, ni kwamba hawa wakimbiaji na jamii ya wakimbiaji, sisi wote tunajua wametupatia jina safi sana na wametuenzi kama Kenya. Lakini wanajiuliza swali, tangu 60s tumeharvest so many medals, wakati ya Kipchoge 70s, 80s, 90s mpaka sasa, lakini hatuna kitu ya kuonyesha dunia kwamba sisi tuko na wakimbiaji, kwa sababu vifaa ambao wanatumia, viwanja vyao zote siko chini. Kwa heshima yao, Your Excellency, na kuomba utukamilishe hivi viwanja, ili kila mwaka tusikuombe na kuomba vizazi vingine, utukamilishie Kipchoge Stadium. Tunakuomba kwa heshima, kwa sababu the medals they have given us mengi sana. Utusaidie ile yangu ya Kipchoge, ile ya 64 Stadium, hatuna pesa ya kutosha. Ile ingine ya Kamari na hizi zote, Your Excellency, go out of your way and help us, because hawa pia lazima tuwaenzi. Kwa hiyo machache, Your Excellency, naomba kwamba sisi kama governors tunakushukuru sana. Umesimama na watu wetu wote, wanasema hawa watu wote wanatoka humu, umezaliwa Nandi na hapa, lakini wote wakikimbia, wakifaulu, wote wanakuja kuishi Wasingishu. Na hata leo, Your Excellency, nyumba ya Tum, baada ya hii tunaenda Wasingishu. Tunapoinua Eldoret kuwe city, tunaomba wakimbiaji tafadhali come and invest in Eldoret town, kwa sababu hapo ni mahali sisi wote tunaretire. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Kwanza, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto, Deputy President, Prime Cabinet Secretary, leaders present, familia ya Kelvin Kiptum, viongozi wa kanisa na wananchi wote. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu binafsi, familia yangu, na kwa niaba ya serikali na wananchi wa Nandi kusema pole sana kwa kifo cha Kiptum. Nimekuja hapa kwa sababu sisi ni jamii moja. Hii jamii, Your Excellency, Mwenyezi Mungu ametupatia talanta haswa hii ya athletics ambayo iko katika Nandi, iko hapa Wasingishu, iko Elgeyo Marakwet. Sisi tumeguzika kama region yetu ya North Rift, na pia kama serikali ya nchi ya Kenya najua hii imetuguza, na kama jamii ya dunia. Your Excellency, tunashukuru serikali yetu kwa sababu tangu wewe uingie katika uongozi, kwa miaka karibu 5-7, athletics facilities katika North Rift yote imekuwa katika shida. Lakini tunashukuru kwamba tumekaa chini na serikali yako pamoja na ministry, kwamba kule Kapsabet mambo ya stadium tayari contract imepeanwa, hapa Wasingishu inaendelea, kule Elgeyo Marakwet iko. Your Excellency, we want to work with the ministry and we thank you. The minister in charge and the team at the ministry this time around are working with us as county governments so that we can be able to address this challenge of athletics facilities in our region. And Your Excellency, we are asking that you put your hand there and ensure that hii kazi ambayo imeanzishwa iweze kukamilika. Your Excellency, we also thank you kwa sababu ya ile program umefanya ya kureform the reward system ya kusaidia our athletes. Huyu Kiptum tunajua hako na nyumba hapa ile umemsaidia, lakini pia tunajua hako na nyumba kule Nairobi ambaye serikali imempatia. We want to say, Your Excellency, hii kazi ya athletics kama imesemwa, it is an enterprise or it is a talent that can only be exploited within limited time.
maybe 10 years, 15 years. And since we already know that reality, Your Excellency, we are asking that there be an investment plan ya kusaidia our athletes so that eventually as they retire honorably. And we should be able to do that through legislation, but also through policies ya serikali. Ya mwisho, Your Excellency, mimi nataka kukuomba kama kiongozi katika sehemu hii. As you work towards transforming the economy of our country, let us not leave anybody behind. Na hawa ambao ni athletes wetu wasaidiwe. And as I conclude, Your Excellency, the threat to athletics in Kenya today is this challenge of doping. And I want to make it clear, Your Excellency, part of the reason why we have not won the war against doping is because the program and the fight against doping is skewed against athletes, leaving out the other stakeholders. Your Excellency, how do you punish an athlete by banning them for 4 years or 8 years, while those who may have participated in the process of introducing them to that mess are allowed to walk free and they will be available to defile and mess up the lives of other athletes? We must rethink the fight against doping in this country and ensure that every person who participates in the process is actually fined, so that we do not have a situation where our athletes are introduced to doping in a manner that messes up their lives as we move into the future. Nataka kusema asanteni sana, poleni familia, tuko pamoja na nyinyi. Asante, Mungu awabariki. Ili nikimaliza, all deputy governors na staff wa counties wote walisaidiana kwa mambo ya Kiptum send off. Tafadhali deputy governor kutoka Nandi, deputy governor Elgeyo Marakwet, CCs, everyone wa county tumsimame tu pamoja. Wale walifanya kazi, speaker West Pokot, wale wote walisaidiana. Your Excellency, mwisho ni kwamba nimepewa kazi ya kwamba tuangalie mambo ya mjane, lakini Your Excellency, unajua mimi ni kijana yako ya mkono, niko chini yako. Wengine wanasema serikali kuu. Your Excellency, wewe ndio unapeana signal kwa hii maneno yote kwa hii Kenya mzima. Utatupanga sisi ndio tutafuata tu ile wewe umesema, ni ile sisi tunafuata, Your Excellency. Finally, to the Athletics Kenya Athletics World Athletics Federation, is that we want to tell the world that Kiptum is not the last athlete to come from this area. Our young children, the young children of Kiptum, will be the ones also to break the record. But there are only two things. You've seen Governor Koti Moja saying, kila mtu ataenda Wasingishu. Governor, I want to rectify and say, there are only two things in this world now. If you really need to win anything across the world in terms of athletics, there are only two things. You are either born in Elgeyo Marakwet or you train in Elgeyo Marakwet. If you don't have that, forget about winning. Thank you very much. Nachukua muda hii sasa kukaribisha waziri kijana wa nyumbani, Waziri Kipchumba Murkomen. Na Your Excellency, tunashukuru sana kwa kupeleka mtu mwenye ana title deed mpaka sasa anasimamia barabara yote Kenya mzima. Your Excellency, that was a great honor to Elgeyo Marakwet. Karibu sana waziri. Wisley, wacha fitina. Your Excellency, the President, the Deputy